ஃபர்ஸ்ட் டைம் எக்ஸ்பீரியன்ஸ் ஃபார் மீ ப்ராம்ப்டில் ஒர்க் பண்ணுறது. இந்த படத்தில் ஆதிக் வில் ப்ராம்ப்ட் த டயலாக்ஸ். ஸோ எனக்கு ஃபர்ஸ்ட் டே ஃபர்ஸ்ட் டே ஷூட் நம்ம ஷூட் பண்ணது அந்த இன்டர்வல் பிளாக் தான். ஸோ நான் ஒரு பிளாங்க் ஸ்க்ரீன் தான் பேசிகிட்டு இருக்கேன். டப் பண்ணும்போது தான் நான் ரியலைஸ் பண்ணேன், ஐயோ கெட்ட வார்த்தை அஜித் சார்கிட்ட பேசியிருக்கேன். ஸோ ஆனஸ்ட்லி சுதீர் குட் பேட் அக்லி ரிலீஸ் ஆனதுக்கப்புறம் லாட் ஆஃப் காமெடி ரோல்ஸ் ஸ்டார்ட் கமிங். ரூமில் நானும் பிரியா வந்து ரிஹர்ஸ் பண்ணணும். அண்ட் ஐ ஸ்டில் ரிமெம்பர் அசர் மாஸ்டர்ஸ் ரியாக்ஷன் நான் மறக்க மாட்டேன். பிகாஸ் ஹிம் அண்ட் வெற்றி, நான் ரூமில் தான் நின்றுருக்கேன், பின்னாடி வெற்றியை போய் கண்டுபிடிச்சி இவன் கல் இல்லை, இவனால் ஆட முடியும். ஐ வாஸ் லைக் ஆடா பாவி. ஆஃப்டர் கைதி it was tough because Telugu, Tamil, Hindi, Malayalam, it was only negative roles. I had to say no. குரல் கொஞ்சம் டீப்பாக இருந்தால் கெட்டவங்களாக தான் இருக்கணுமா? உங்களுக்கு தெரியல. The equation I share with Lokesh வந்து he says இல்லடா மச்சி சோலோ படங்கள் பண்ணிட்டு இருக்க, நல்ல ஒரு ரோல் இருந்ததுன்னா உனக்கு நல்ல ரோல் இருந்ததுன்னா நான் கண்டிப்பாக நான் உன்னை கூப்பிடுறேன். I don't want to misuse you is what he tells me. See, with my equation with Lokesh, Sudhir is அவர் கூப்பிட்டாருன்னா நான் இருப்பேன். வணக்கம். வணக்கம். So good to see you. Likewise. நல்லா இருக்கீங்களா? சூப்பராக இருக்கேன். சில மாதத்துக்கு முன்னாடியிலேருந்து நம்ம பேசணும் அப்படின்னு நினச்சிட்டு இருந்தோம். அட்லீஸ்ட் நான் நினச்சிட்டு இருந்தேன். ஆமாம், நானும் தான் ஃபார் அ வெரி லாங் டைம் ஆக்சுவலி. GBU பார்த்த உடனேவே நான் உங்களுக்கு ரீச் பண்ணிட்டேன்னு நினைக்கிறேன். எனக்கு ரொம்ப பிடிச்சது வாட் யூ டன் வித் திஸ் வியர்ட் ஆஸ் கேரக்டர்ஸ். தேங்க்யூ. அப்போலேருந்தே பேசணும் அப்படின்னு நினச்சிட்டு இருந்தேன். ஜஸ்ட் த ஷியர் ரேஞ்ச் ஆஃப் வாட் யூ டிட் அப்படின்னு நினைக்கிறேன் அந்த ரோல் பொறுத்த வரைக்கும். ஸோ மேபி அந்த இடத்துலேருந்தே ஆரம்பிக்கலாம் அப்படின்னு தோணுது. கண்டிப்பாக. ஜெனரிக்கலி ஸ்பீக்கிங், வாட் இஸ் GBU மீன் டு யூ? GBU லைஃப் வந்து ஒரு ஃபுல் சர்க்கிள் கம்ப்ளீட் ஆன மாதிரி இருக்குது ஆக்சுவலாக. ஏன்னா லைக் ஐ செட், சுரேஷ் சரோட ஆஃபீஸில் வேலை பண்ணி, அஜித் சரோட படங்களில் மார்க்கெட்டிங் ப்ரமோஷன்ஸை ஹேண்டில் பண்ணி, ஃபைனலி அவருக்கு ஆப்போசிட்டாக அவர் கூட ஸ்க்ரீன் ஷேர் பண்ணுறது ஒன்று இருக்குல்ல, ஒரு கம்ப்ளீட் சர்க்கிள். அண்ட் நான் இன்ஃபேக்ட் அது சக்ஸஸ் மீட் அன்றைக்கி சொல்லியிருந்தேன். ஐ திங்க் த பர்சன் ஹூ ஃபீல்ஸ் த மோஸ்ட் ப்ரவுட் வில் பி சுரேஷ் சந்திரா சார். ஏன்னா அப்போலேருந்து சொல்லிட்டு இருப்பார், AK சார் ஒரு படம் பண்ணுங்க, AK சார் ஒரு படம் பண்ணுங்க. நான் ரெடியாக தான் சார் இருக்கேன், பட் அந்த ஒரு சான்ஸ் வரணும். அண்ட் இட்ஸ் வெரி ஸ்பெஷல். ஏன்னா லைக் ஐ வாஸ் டெல்லிங் யூ ஆஃப் கேமரா, ட்ரெய்லர் வந்ததுக்கப்புறம் நிறைய பாசிட்டிவ் காமெண்ட்ஸ் வரல. அண்ட் எனக்கு என்னென்னா ஆதிக்கையும் அஜித் சாரையும் டிஸப்பாயிண்ட் பண்ணக்கூடாது. ஏன்னா ரெண்டு பேரோட ஃபேத் இருந்தது என் மேலே. அஜித் சார் ரெஃபர் பண்ணி தான் ஆதிக் என்ன இந்த படத்தில் காஸ்ட் பண்ணார். அண்ட் அந்த ரியாக்ஷன் வரும்போது ஐ வாஸ் லைக் ஐயோ அவங்கள ஃபெயில் பண்ணக்கூடாது. பட் கிரேட்ஃபுல். எனக்கு இல்லை அந்த படத்தில் சில முடிவுகள்லாம் பார்க்கும்போது என்னை ரொம்ப ஆச்சரியப்படுத்துச்சு. எனக்கு புரியல, அதுதான் உண்மை. அண்ட் எனக்கு புரியாததை நான் ரொம்ப ரசித்தேன், எனக்கு ரொம்ப பிடிச்சது. லைக் ஃபார் எக்ஸாம்பிள், why are you two people? Why not just one weird guy? Why two? நீங்க என்ன நினைச்சீங்க? What was the reason for that? இல்லை, ஸோ நான் ஃபர்ஸ்ட் டைம் கதை கேட்கும்போது ஆதிக் இன்ஃபேக்ட் இப்படி சொன்னார், 2 brothers அண்ட் எவ்ரிதிங் எல்லாமே டிசைடடாக இருந்தது. ஜானி, ஜாமி அண்ட் ஒருத்தன் வந்து மணி, பிஸ்னஸ், எம்பையர். ஜாமி வந்து ஆல் அவுட் கிரேசி. ஸோ 2 extremes நீங்கள் ப்ளே பண்ணலாம். lot of nuances, subtle but lot of nuances நீங்கள் 2 கேரக்டர்ஸில் கொண்டு வரலாம். ஸோ நீங்கள் பாருங்கள் ப்ரோ, நான் அப்படி தான் ஆஃபர் பண்ணார். பட் ஐ went all in because see ஆதிக்கோட வேர்ல்டு அண்ட் ஆதிக்ஸ் வே ஆஃப் மேக்கிங் மூவிஸ் இஸ் வெரி டிஃப்ரெண்ட். அதான் நான் ஆதிக்கிட்ட சொன்னேன், ஆதிக் ஐ ட்ரஸ்ட் யூ, நான் சரண்டர் ஆகிடுறேன், நீங்கள் பார்த்துக்கோங்க. பிகாஸ் again ஃபர்ஸ்ட் டைம் எக்ஸ்பீரியன்ஸ் ஃபார் மீ ப்ராம்ப்டில் ஒர்க் பண்ணுறது. எனக்கு ப்ராம்ப்டிங்கில் எனக்கு ஐ ஹவ் நெவர் ஒர்க் பிஃபோர். தெலுங்குல அப்பப்போ பண்ணுவாங்க, ஏன்னா டயலாக்ஸ் ஆன் தி ஸ்பாட் மாற்றினாங்கன்னா ப்ராம்ப்ட் பண்ணுவாங்க. பட் இந்த படத்தில் ஆதிக் வில் ப்ராம்ப்ட் த டயலாக்ஸ். ஸோ எனக்கு ஃபர்ஸ்ட் டே ஷூட் நம்ம ஷூட் பண்ணது அந்த இன்டர்வல் பிளாக் தான். ஸோ நான் ஒரு பிளாங்க் ஸ்க்ரீன் தான் பேசிகிட்டு இருக்கேன். ஸோ அப்போது
யூனோ ப்ராம்ப்டிங் பண்ணும்போது சரி ஓகே பிளாங்க் ஸ்க்ரீன் தானே, பட் டப் பண்ணும்போது தான் நான் ரியலைஸ் பண்ணேன் ஐயோ கெட்ட வார்த்தை அஜித் சார்கிட்ட பேசியிருக்கேன்னு. ஸோ அது ஒரு ஷாக்காக இருந்தது. பட் இல்லைங்க, இட் வாஸ் லைக் ஐ செட் நோ ஃபுல் சரண்டர். நான் அதுக்கிட்ட தான் சொன்னேன், லைக் ரெட் காஸ்டியூம்ஸ், ஃப்ளாஷி காஸ்டியூம்ஸ். அதுக்கே ஒரு பெரிய தைரியம் வேணும்ல. நான் உங்களை பொறுத்த வரைக்கும் சொல்கிறேன், we know how ஆதிக் மேக்ஸ் ஃபிலிம்ஸ். கரெக்ட். இல்லை அதில் ரூல்ஸ் எல்லாம் ஒன்றும் கிடையாது. இல்லை பிசார் மோமெண்ட்ஸ் எல்லாம் இருக்கும் படத்தில். பேங்க் மொட்டை பேங்க் என்ன வேணா நடக்கும். பட் ஃபார் யூ அது வரைக்கும் யூ பின் ஷோன் அஸ் திஸ் ரியலி இன்டென்ஸ் சீரியஸ் பர்சன். உங்கள் குரலுக்கு ஏற்ற கதாபாத்திரங்கள் தான் உங்களுக்கு கொடுக்கப்பட்டிருக்கு. ஸோ அந்த முடிவை எடுக்கிறதுக்கே ஒரு பெரிய தைரியம் இருந்திருக்கணும்னு நினைக்கிறேன். யூ நோ வாட், ஐ டோன்ட் மைண்ட் பொட்டென்ஷியலி மேக்கிங் அ ஃபூல் ஆஃப் மை செல்ஃப். ஆமாம் எனக்கு அதுதான் எவ்வளோ படங்கள் இந்த மாதிரி ஒரு சான்ஸ் கிடைக்கும் எனக்கு தெரியாது. அண்ட் இந்த படத்துக்கு நம்ம உள்ளே இறங்குறோன்னா 200% கொடுத்து இறங்கிடலாம். அண்ட் ஐ செட் ஆதிக்கோட விஷன் இது ஆல்ரெடி என்விஷன் பண்ணியிருந்தாரு. ஸோ இதுதான் ஜானி, இதுதான் ஜாமி. சரி ஹேர் கலர் தானே, ஓகே காஸ்டியூம்ஸ் இப்படி தானே, ஓகே லைக் லெட்ஸ் கோ ஹேவ் ஃபன். அந்த மாதிரி தான் அப்ரோச் பண்ணேன். அண்ட் ஐ செட் லெட் மீ சரண்டர். பிகாஸ் எனக்கு ஒரு டவுட் இருந்ததுன்னா அது என்னால் என்னோட 100% கொடுக்க முடியல. லூசன் பண்ண முடிஞ்சது. there was no problem. அந்த மாதிரி ரோல்ஸ் வந்தால் டெஃபினெட்லி எஸ், யூனோ. பட் ஐம் ஹோப்பிங் இப்போ குட் பேட் அக்லி பார்த்ததுக்கப்புறம் டெஃபினெட்லி எஸ். பிகாஸ் ஆனஸ்ட்லி சுதீர் குட் பேட் அக்லி ரிலீஸ் ஆனதுக்கப்புறம் லாட் ஆஃப் காமெடி ரோல்ஸ் ஆர் கமிங். ஸோ ஃபார் மீ ஐ வாஸ் வெரி ஹாப்பி. ஐ செட் ஓகே பரவாயில்லையே, இன்னொரு யூனோ தோ ஒரு 2 சீனில் தான் அங்கே ஹியூமர் இருக்கும், ஜானி அண்ட் ஜாமிக்குள்ளே, ஆர் இல்லைனா ஜாமி அண்ட் நித்யாக்குள்ளே. பட் அதுலேயே லாட் ஆஃப் பீப்புள் படமே காமெடி மாதிரி. பட் ஐ செட் ஃபார் மீ பர்சனலி அந்த லைன்ஸ் யூனோ ஆடியன்ஸோடு உட்காந்து பார்க்கும்போது நிறைய பேர் சிரிச்சாங்க, ரசிச்சாங்க அந்த சீன்ஸை. ஸோ ஐ செட் ஓகே. பட் அது பார்த்ததுக்கப்புறம் டிரெக்டர்ஸ் வந்து சரி ஓகே நீங்கள் காமெடி ரோல் ஒன்று ட்ரை பண்ணுங்க, வை நாட். ஸோ that itself for me was a huge blessing. I said okay. But in fact நீங்கள் சண்டை போடும்போதெல்லாம் கூட நீங்கள் அந்த பாட்டு கேட்டுக்கிட்டே ஒருத்தருவாய்க்கு டான்ஸ் பண்ணிட்டு இருக்கும்போது one of my favorite moments is how Mr. Ajith responds to you. Yes. What's wrong? Correct. Yeah. So எனக்கு எப்படி இருக்கும், my previous employer அவர் இந்த ரியாக்ஷன் கொடுக்குறாரு. So yeah, that was fun. It was fun. Very happy. Right. What was the most bizarre thing you remember doing for the film? Of all the bizarre things you did for it. No, I think the hair bleaching, the Sudhir, that took 12 hours. சத்தியமா அந்த அளவுக்கு அவ்வளோ டைம் எடுக்கணும் சத்தியமா எதிர்பார்க்கல. அண்ட் see it is scary also. முடி கொட்டுமா, மறுபடியும் வளருமா, ஆமாம் இது படம் முடிச்சதுக்கு அப்புறம் இருக்குமா இல்லைன்னு தெரியல. பட் இல்லை ஃபைனலி அந்த கலர் டோன் மேட்ச் பண்ணி ஓரளவுக்கு 12 hours உட்காந்து ஃபைனலி, பிகாஸ் திருப்பி டு கெட் த கலர் ஒரு ஐ திங்க் 8 வாட்டி கலர் பண்ண வேண்டியதாக இருந்தது டு பிரிங் பேக் த கலர். ஏன்னா அது அப்படியே லீக் ஆகிட்டே இருக்கும். ஸோ தட் வாஸ் ஐ திங்க் த மோஸ்ட் பிசர். அஃப்கோர்ஸ் -12 degreesல தேர்மல்ஸ் இல்லாமல் இன்னும் அந்த டேட்டூலாம் காட்டுறதுக்காக இந்த தின் அவுட்ஃபிட்ஸ் அதுவும் ரொம்ப கஷ்டமாக இருந்தது. பட் ஐ திங்க் ஹேர் தான் கொஞ்சம் பேனிக் ஆகிட்டேன். ஐ திங்க் அந்த மனசு தான் கடவுள் நினைக்கிறேன். இவ்வளோ குளிரில் இருக்கும்போது உங்களை சந்தோஷப்படுத்த. I really like that scene where you kill the girl also. Correct. Yeah, a lot of people enjoyed that scene. I'm sorry, Nitya, but yes. What did you enjoy? ஒரு பார்வையாளராக உங்களுக்கு அந்த படத்தில் நீங்கள் ரசித்த விஷயம் என்ன? For me, to be very honest, அதான் சொல்லல. For me, off camera ஆதிக்கிட்ட பேசுனதுனால அண்ட் நிறைய அந்த லாங் ஜேர்னியாக இருக்கிறதுனால ஐ நோ ஆதிக் வாஸ் போஸ்டர் ஒட்டி அஜித் சரோட ஃபேனாக இருந்து அதுக்கப்புறம் அஜித் சரோட ஒரு படம் டிரெக்ட் பண்ணுறாரு. ஃபார் மீ தேட் இட் செல்ஃப் வாஸ் அ ஹியூஜ் யூனோ இட் மேட் மீ வெரி ஹாப்பி பிகாஸ் எனக்கு ஆதிக்கோட ஜேர்னி தெரியும். And I told this to Adik. I said, Adik, I wanted to win and win big. Yana, as a fanboy, and then to finally direct your idol, and I am a small part of it. For me, that was the happiness. And in a way, உங்களுடைய கதை ஒன்றும் அவ்வளோ வித்தியாசமானதும் கிடையாதுல்ல. Correct. Like you're saying, hey, I also worked there, and now I get correct. Illa, so that's what I'm saying. We all came together. ஏன்னா சி அஜித் சார் ரொம்ப கைண்டாக இருந்திருக்காரு. he was trying to put in a word for me in every movie of his. Unfortunately அந்த டைமில் எதுவுமே அமையலை. பட் ஃபைனலி குட் பேட் அக்லியில் யூ ஹேவ் அ ஹார்ட் கோர் ஃபேன் பாய், ஹிஸ் ப்ரீவியஸ் எம்ப்ளாயி, all of us are coming together to make a film. So adliye there was a lot of happiness. And then of course like you said, the reaction from the audience. ஏன்னா அம்மா அப்பா மல்டிபிள் தியேட்டர்ஸ் போனாங்க ஆடியன்ஸோட ரியாக்ஷன் பார்க்குறதுக்கு, டு see them recording the response and sending it to me. Plus when I went தியேட்டர்ஸ்க்கு ஆடியன்ஸோட ரியாக்ஷன் பார்க்கும்போது all of that was a very very
சரியல் ஃபீலிங். அண்ட் எனக்கு என்ன ஒரு சந்தோஷம்னா ஆதிக் அண்ட் அஜித் சாரோட அந்த ஃபேத் இருந்ததுல, தேங்க்ஸ் டு தி ஆடியன்ஸ் ஐ வாஸ் லைக் அப்பா ஓகே அவங்களோட நீங்கள் சொல்கிற இந்த 1-2 கதைகள்லேயே ஒன்று என்ன அப்படின்னா, ஒருத்தங்க வளர வளர அவங்களுக்கு அவங்கள இப்போ சமூகத்தில் நம்ம நிறைய இடத்துல பார்க்குறோம். என்னென்னா, நமக்கு கீழே வேலை செஞ்சவங்க ஒரு இடத்துக்கு வளர ஆரம்பிக்கும் போதில்ல, பல பேருடைய மனநிலை அவங்கள அங்கேயே வச்சு பார்க்கறதாகத்தான் இருக்குது இல்லையா? ஏன்னா அவங்களால இப்போ புரியலையே, இப்போ நீ என்ன சரி சமமா ஆர் ஏன்னோ அப்படின்ற ஒரு மனநிலை பரவலாகவே இருக்குன்னு நினைக்கிறேன். We see this with a lot of directors and assistant directors, for example. Right? So I like that people are able to see newer versions of the people that have worked for them or who are with them. Correct, yeah. That is the reason I have great regard for Ajith sir, to be very honest, because see, he could have cast anyone in that role. யாரை வேணாலும் நீங்கள் ரெஃபர் பண்ணியிருக்கலாம் அந்த கேரக்டர்ஸ்க்கு, பிகாஸ் இட்ஸ் a huge opportunity, dual role, opposite Ajith sir, you have two iconic numbers that you're a part of. He could have suggested anyone, but that shows a big heart, you know, என் பேரை ரெஃபர் பண்ணி ஆதிக் also to be okay with me being a part of it and giving me that space. அவ்வளோ ஸ்பேஸ் அவர் படத்தில் is you have to have a really big heart and you have to be very secure. நீங்கள் உத்தரவெல்லாம் கேட்டிருக்கீங்களா வளர்ந்து? ஆமாம். யா. ஸோ ஐ வாஸ் லிட்டில் சர்ப்ரைஸ். நான் ஆதிக் ஃபர்ஸ்ட் நரேட் பண்ணும்போது ஐ சார் ஓகே சொல்கிறாரு தெரில இது இருக்குமா இல்லைன்னு தெரியல சார். இல்லை பிகாஸ் நரேட் பண்ணும்போது சொன்னார் இதுதான் இன்ட்ரோ ப்ரோ, தலை மேலே ஒரு ஷாம்பியன் பாட்டில் இருக்கும். ஐ வாஸ் லைக் கொஞ்சம் ஓவராக இருக்குது. சரி ஓகே பரவாயில்ல சொல்கிறாரு பார்ப்போம் அந்த மாதிரி தான் அப்ரோச் பண்ணேன். ஐ வாஸ் லைக் ஓகே சொல்லியிருக்காரு, வில் see what happens, but then we actually shot it. So you were definitely cast against type. Correct. Cast against everything that you've done until then. Yeah. Who saw that in you? Adik. Okay. Yeah. Adik. I'm very happy. I think Ajith sir, of course, firstly, for him to put in a word. And then, of course, Adik. Because எனக்கு இப்போவும் தெரியும், when we went to, the day I landed, நம்மளுக்கு டான்ஸ் ரிஹர்சல்ஸ், ஏன்னா ஃபர்ஸ்ட் ஷூட்டே வந்து தொட்டு பேசும் சுல்தானா தான் பண்ணுறோம். மாஸ்டர் இது வரைக்கும் என்னை பார்த்ததே இல்லை, அசர் மாஸ்டர். அண்ட் ஹியூஜ் கிரெடிட் டு ஹிம். ஸோ ரூமில் நானும் பிரியா வந்து ரிஹர்ஸ் பண்ணணும். And I still remember Azhar Master's reaction. நான் மறக்க மாட்டேன், because him and வெற்றி, who's his associate, அவங்க 2 பேர் இருந்தாங்க. நான் ரூமில் தான் நின்றுருக்கேன், பின்னாடி வெற்றியை போய் கட்டிப்பிடிச்சி இவன் கல் இல்லை இவனால் ஆட முடியுமா? ஐ வாஸ் லைக் ஆடா பாவி. அதில் மாதம் உங்களுக்கு தெரியவே தெரியாது. ஆதிக்கு எதுவுமே சொல்ல ப்ரோ, டான்ஸர்னு சொன்னார், நீங்கள் ஆடுவீங்கன்னு தெரியல, நீங்கள் வேறு யூனோ இந்த ரிஜிட் டைப்பாக நீங்கள் தெரில. ஹீ வாஸ் ஸோ ஹாப்பி, Azhar Master. So இல்லை, ஃபுல் கிரெடிட் டு ஹிம் ஆல்சோ. Were you rigid? I don't know. That's what I'm saying. Because I never danced. முன்னாடி நான் யாருமே அந்த சான்ஸ் கொடுக்கல. And now that you've done it. No, I'm happy to dance. Yeah. But it's just that most of it now இப்போ montages உங்களுக்கு இயல்பாகவே வருதுன்னு தோணுதா இப்போ? See, school காலேஜில் பண்ணியிருக்கேன் and it's fun. But like I said, இப்போ திடீர்னு if you ask me to dance on stage நான் பண்ண மாட்டேன். I am very conscious that way. But இல்லை, if there is rehearsal, if I have to, the director wants me to dance, நான் டான்ஸ் பண்ணி தானே ஆகணும். இல்லை டான்ஸ் பண்ண மாட்டேன்னு சொல்ல முடியாதுல்ல. இந்த படம் வந்து உங்களுக்கு தற்செயலாக அமைஞ்ச ஒரு படம் இல்லையா? பட் அதுக்கு முன்னாடி ஐம் ஷுர் யூஆர் கான்ஸ்டன்ட்லி திங்கிங் அபவுட் ஹே, நம்ம உருவம்னாலேயோ நம்ம பேசுகிற ஒரு முறைனால நம்ம குரல்னாலேயோ நம்மள ஒரு விதமான ஒரு கதாபாத்திரங்களுக்கு தான் நம்மளை ஜென்ரலாக கன்சிடர் பண்ணுறாங்க. ஸோ அதை உடைக்க வேண்டியது ஒரு முக்கியமான குறிக்கோளாகவே உங்களுக்கு இருந்திருக்கலாம். ஸோ அதை நோக்கி நீங்கள் இதை எப்படிலாம் உடைக்க முடியும் நீங்கள் நினச்சிருந்தீங்க? இல்லை சுதீர், இஸ் தட் ஜஸ்ட் சான்ஸ்? இல்லை டு பி ஆனஸ்ட், இப்போ ஃபார் எக்ஸாம்பிள் இது நான் பிளான் பண்ணல. குட் பேட் அக்லி பண்ணால் நான் என்னால் இதை உடைக்க முடியணும் இல்லை, பிகாஸ் அந்த ஆப்பர்ச்சுனிட்டி வரணும். பட் இப்போது ஹலிதாவோட லோனர்ஸ்னால தான் ஸ்ரீகாந்த் வந்து ஒன்ஸ் மோரில் ஒரு லவ் ஸ்டோரியோடு வந்தார். லோனர்ஸ்னால தான் விஷால் வெங்கட் வந்து பாம்போட வந்தார். ஸோ எல்லா படத்தில் ஒர்க் பண்ணதுக்கப்புறம் தான் ஒரு டிஃப்ரெண்ட் ஒரு சைடு பார்க்குறாங்க. ரசவாதி ரிலீஸ் ஆனதுக்கப்புறம் தான் நிறைய லவ் ஸ்டோரிஸ் வர ஆரம்பிச்சது. ஏன்னா அந்த ரேஷ்மா என்னோட போர்ஷன்ஸாக இருக்கட்டும், இல்லைன்னா டானியா என்னோட போர்ஷன்ஸாக இருக்கட்டும், அது பார்த்துக்கப்புறம் இல்லை ஒரு ஃபுல் ஃப்ளெஜ் ரொமான்ஸ் படம். ஸோ எவ்ரி மூவி ஐ திங்க் ஓப்பன்ஸ் அப் டோர்ஸ் ஆஃப் டிஃப்ரெண்ட் ஆப்பர்ச்சுனிட்டிஸ். பட் இனிஷியலி ஆஃப்டர் கைதி it was tough because Telugu, Tamil, Hindi, Malayalam, it was only negative roles. So I had to say no. I had to say no because very consciously I didn't want to be put in a box. ஏன்னா அது ஒன்று இருக்குல்ல, அது டைப் காஸ்ட் ஆகிட வேணாம். நம்ம டிஃப்ரெண்ட் கேரக்டர்ஸ் எக்ஸ்ப்ளோர் பண்ணுவோம், டிஃப்ரெண்ட் டைரக்டர்ஸோட ஒர்க் பண்ணுவோம். எனக்கு என்ன புரியலன்னா, அண்ட் இதில் ஒரு சுயநலம் கூட இருக்குது.
குரல் கொஞ்சம் டீப்பாக இருந்தால் கெட்டவங்களாக தான் இருக்கணுமா என்ன? See, உங்களுக்கு தெரியும் இல்லையா? It's all thanks to Lokesh. So See, the other challenge I feel is ஜென்ரலாக அந்த வல்னரபிலிட்டி காட்டுறதுக்கு ஒரு ஆழமான குரலை வச்சுக்கிட்டு இவர் வல்னரபிளான பர்சன் அப்படின்னா ரொம்ப சுலபமாக நம்ப மாட்டேங்கிறாங்கன்னு எனக்கு தோணுது. இல்லை, எனக்கு லோனர்ஸில் ரொம்ப பிடிச்சது அண்ட் இதை பற்றி நம்ம ரொம்ப நீளமாகவே பேசியிருக்கோம். இஸ் தட் ஆமாம் குரல்லாம் ஒன்றும் மாறல, அதே குரல். பட் அப்படி இருந்தாலும் அவனுக்கும் வலிக்குது, அவன் வல்னரபிளாக இருக்கான், அவனுக்கும் ஒரு ஹியூமிலியேஷன், ஷேம், டிஸ்ரெஸ்பெக்ட். Correct. He can be a very sensitive man, you know. No, I'm very glad because, like I said, even Halita for Loners, Vasant Balan sir, in fact, Masteroda audio launch speech பார்த்ததுக்கு அப்புறம் தான் என்ன அநீதி கூப்பிட்டாரு. அதில் there is no vulnerability, அதில் there is nothing, it's just a boy speaking on stage. But அதை பார்த்து he said திருமேனிங்கிற கேரக்டர் நீங்கள் ப்ளே பண்ணுங்க. பட் அதுலேயும் ஒன்று இருந்தது, there was a vulnerability, அதில் ஒரு ரொமான்ஸ் இருந்தது. And you're going to work with a national award winning director, so then you have done something right, as far as I'm concerned. So that opened up a lot of avenues again for me. So like I said, ella padathla I think movie after movie edha oru door onnu open now where an audience or directors இல்லைனா ப்ரொடியூசர்ஸ் பார்த்து சரி ஓகே இவனால இதை புல் ஆஃப் பண்ண முடியும். சில முறை நீங்கள் அந்த காரணத்துக்காக சில படங்கள் தேர்ந்தெடுப்பது உண்டா? எதுக்காக அப்படின்னா, இந்த படமே இந்த கதையே என்ன ஒன்றும் பெருசாக கவரல, ஆனால் ஒரு நடிகனாக நான் இது செஞ்சால் சில கதவுகள் திறக்கக்கூடும் அப்படின்ற அது நான் பண்ண மாட்டேன். I want to be part of stories that I think the audience will enjoy. I believe the audience will enjoy. Just என்னோட கிராஃப்டுக்காக I can't do that. I think that is wrong to the director. I think it is wrong to the producer as well. So கண்டிப்பாக நான் இல்லை, அப்படி இல்லை. ஈவன் பாம் நான் இன்ஃபேக்ட் விஷால் நரேட் பண்ணதுக்கப்புறம் ஃபர்ஸ்ட்டு கேட்டேன், நீ ஷோராடா நான் தான் மணிமுத்து ப்ளே பண்ணணுன்னு. பிகாஸ் ஒரு கிராமத்தான். ஆமாம், கிராமத்தான் வெரி வெரி வால்னரபிள், வெரி குவாய்ட், ஊரில் இருக்கிற எல்லார்ட்டையும் அடி வாங்குற கேரக்டர். ஸோ அதான் கேட்டேன், யூ ஷோர் விஷால்? பட் ஹீ வாஸ் வெரி கான்ஃபிடென்ட். And I said, okay, I will trust you. And I've been saying this everywhere and I want people to know it. நார்மலாக when people ask, சுற்றி இருக்கிறவங்க கேட்பாங்கல்ல, விஷால் அர்ஜுன் தாஸ் வேணுமாடா, ஒரு டவுட் நம்ம மைண்டுக்குள்ளே போகலாம், இவனை காஸ்ட் பண்ணுமா வேணாமான்னு. But he stood by it, not for anything. It was just pure conviction that சரி இவரால் புல் ஆஃப் பண்ண முடியும். என்ன அடி வாங்கி கத்தும்போது வலி மட்டும் கொஞ்சம் பேஸில் வரும், அவ்வளோ. இல்லை, இது அந்த மாதிரி கேரக்டரே கிடையாது. இல்லை இட்ஸ் நாட். ஸோ தட்ஸ் வாட் ஐம் சேயிங். இட்ஸ் வெரி டிஃப்ரெண்ட் கம்பேர்ட் டு இது வரைக்கும் ப்ளே பண்ண கேரக்டர்ஸோட ரொம்ப டிஃப்ரெண்ட். அண்ட் பட் ஆஸ் அ ஸ்டோரி ஐ லைக் இட். Because it's a huge setup and நிறைய emotions இருக்கு. And I said, okay, this is a great story and you're seeing me as this character Manimuthu. I will come in trusting you, but you hold my hand and take me till the end. You're an urban guy. Correct. No, I said yeah, amma, of course I am. See, appa ஊர்லேருந்து, he's ஊர்லேருந்து, but we've never seen that life. நாங்கள் சிட்டியில் தானே வளர்ந்துருக்கோம். So I said, come, கூட்டிகிட்டு போய் என் கையை பிடிச்சி நானும் ஒன்று நம்பி. நீங்கள் யூர் நாட் ஒன் ஆஃப் தோஸ் அப்போ வெக்கேஷனில் ஹாலிடேஸ்லாம் அப்படி ஊர் பக்கம் போய்? இல்லை, அது போவோம். பட் சி அது ஃபியூ டேஸில் ஊர் பக்கம் போகிறது ஃபியூ டேஸ் தான் நம்ம போவோம். எந்த ஊர் நீங்கள்? கேரளா. அங்கே தான் போவோம். பட் இல்லை, வி டோன்ட் அவ்வளோ பாட்டி இருக்கிற வரைக்கும் நம்ம ரெகுலராக போயிட்டு இருந்தோம். பட் இப்போ இல்லை. பட் அங்கே போவோம் ஒரு ஃபேமிலி, ஒரு 5 நாளில் அங்கே இருக்கிற மக்கள் பற்றி நம்மளுக்கு அவ்வளோ தெரிய வராது இல்லை, டு பி ஆனஸ்ட். ஸோ இது எனக்கு ரொம்ப டிஃப்ரெண்ட்டாக இருந்தது. ஆக்சுவலாக அந்த மாதிரி பட் ஒரு ஃபேமிலியாக தான் வாழ்ந்தோம். ஆல்மோஸ்ட் 55 days நைட் ஷூட்டில், பெரிய காஸ்ட் அண்ட் க்ரூ. ஸோ ஒரு ஊரில் ஒரு ஃபேமிலி ஒரு படம் ஷூட் பண்ணுறாங்க, அந்த மாதிரி தான் ஷூட் பண்ணுவோம். உங்களை ரொம்ப கவர்ந்த விஷயம் என்ன இந்த படம் பொறுத்த வரைக்கும் when you were approached? Firstly, the belief Vishal had on me. Secondly, I think to work with some tremendous actors, Kali Venkat sir, Nasir sir, Abhirami ma'am, Singampuli sir, and Bala Saravanan, lot of them, lot of actors, Shivatmika, a lot of actors where you get to learn so much. Where I'm a growing actor, so அவங்களுக்கு நிறைய கற்றுக்க முடிஞ்சது. அவங்களோட ப்ரிப்பரேஷனாக இருக்கட்டும், சின்ன நுவான்சஸாக இருக்கும். ஒரு ஸ்பெசிஃபிக் சொல்லுங்களேன், இந்த படத்தில் நான் இதை கவனித்தேன். இல்லை, I'm saying now, for example, someone like Kali sir, okay, if you see, சில சீன்ஸில் மட்டும்தான் அவர் டயலாக் பேசுவார், மீதி எல்லாமே இப்படி தான் உட்காரணும். இட்ஸ் வெரி ஈஸி ஃபார் ஹிம் நாட் டு ஹோல்ட் ஹிஸ் பிரெத். ஹி கேன் சே பரவாயில்ல, ஒயிட் ஷாட் தானே.
he will do that. He will hold his breath and make sure. And Vishal doesn't call cut easily. He will say, he'll just keep rolling only. But to hold that, no, despite, and he used to shoot, I think, 1 or 2 films and then come for night shoot. The kind of dedication Kali sir brought is unbelievable. To give that much for a character is huge. So I'm saying, and today I think Kali sir வந்து அவரை போஸ்டர்ல பார்த்தாலே people are like, okay, இது நல்ல படமா தான் இது ஒரு இருக்கும். அர்த்தமுள்ள படமாக இருக்க வாய்ப்பு ஆமா, உண்டு. exactly. But he can take it easy, actually. Wide shot தானே, நான் எதுக்கு breath ஹோல்ட் பண்ணணும், or சரி க்ளோஸ் அப், ஓகே 2 seconds நான் காட் சொல்லணும். He will not. He will hold his breath. He will not move his eyes. அது It's not easy. எங்கிருந்து வரதா நீங்கள் பார்க்குறீங்க? அது வந்து ஒரு பர்சனல் டிசிப்ளின் மட்டுமா, இல்லை டஸ் தட் ரியலி மேக் அ விஷுவல் டிஃப்ரென்ஸ் வென் யூ வாட்ச்? I think with knowing Kali sir, I think it is the hunger. Yeah, and of course it makes a visual difference. In today's world, for sure, because the moment the movie is out, this is what they'll note. Saying, he's breathing, kannu, move out. இதெல்லாம் சொல்லுவாங்க. So, but I think for him, it is the love that he has for the craft. I think for Kali sir at least, because of course, அவர்கிட்ட நிறைய ஆஃப் கேமரா பேசியிருக்கேன். So, it is the hunger to pull off a brilliant character. It's great. Talking about sacrifices, I remember நம்ம லோனஸ் பற்றி பேசும்போது நீங்கள் தூக்கம்லாம் தியாகம் பண்ணி correct. இல்லை, because see, அந்த character வந்து when Halita told me, one, I was very happy because of the Halita Shamim. Secondly, I said, wow, Halita என்ன ஒரு vulnerable character பார்த்திருக்கீங்க. I'm so happy because it's not romance, but there is a sign, a fondness both of them share. And why I like Dhiran is because, ஒரு நாய்க்குட்டியோட, and I was one of the fortunate people who didn't lose anyone during COVID. And I wanted performance one that has to be so real that people who watch it should believe that you've lost someone. Otherwise it will look like acting. And I didn't want that. So that is why the sleeplessness, and that is why I said, okay, I want to go all out for loners. Since then, do you remember doing something similar for another film? I know Mudi Color Adichadu was a big deal. No, that is, yeah. I think Anidhi. There was a lot of meeting a lot of delivery boys, discussing with them. I think that took a toll on me. அவங்களோட stories கேட்டு, it's kind of a part of me, I think, broke when I heard stories. எனக்கு புரிய வைங்களேன், like what specifically about it? இல்ல, so what happened is, see, வசந்தபாலன் சார் இந்த கதையை நரேட் பண்ணும்போது சார் இந்த மாதிரி டெலிவரி பாய்ஸ் ஓட கதை, and they had short videos of lot of delivery boys, அவங்களோட ஃபேஸை blur பண்ணி அவங்களோட experiences, but those are videos. So I told them, நானே போய் பேசிக்கிறேன். ஸோ ஐ ஷுட் டெல் தெம், அண்ட் மீட் பண்ணும்போது நான் ஃபர்ஸ்டே சொல்லுவேன், அண்ணன் கேமரா எதுவும் இல்லை, நான் ரெக்கார்ட் பண்ணல, உங்களுக்கு ஜஸ்ட் பர்சனலாக பேசுகிறேன், பட் எக்ஸ்பீரியன்ஸ் பற்றி சொல்லுங்கள். ஜஸ்ட் டு லிசன் டு த வே பீப்புள் ட்ரீட் டெலிவரி பாய்ஸ், த வேர்ட்ஸ் யூஸ்ட், slamming doors on the face, not giving tips, not giving rating, it was just very traumatic to listen to the stories. அது ரொம்ப டீஹியூமனைசிங், very dehumanizing, because எனக்கு என்னன்னா, I felt it doesn't take much to be kind to people. You're sitting in the comfort of your house and ordering whatever you want, whether it's the rain, whether it's the IPL match, whether it is crazy traffic, they are working hard to bring stuff to you. And then to treat them like this, just for ஒரு 5 நிமிஷம் டிலேக்காக, இல்லைன்னா வேணுன்ட்டே ஆர்டரை கேன்சல் பண்ணுறது, வேணுன்ட்டே டிப்ஸ் கொடுக்காமல் இருக்கிறது, அந்த ரேட்டிங் கொடுக்காமல் இருக்கிறது. அதுவும் அவங்க சொல்கிறாங்க, ரிக்வெஸ்ட் பண்ணி தான் கேட்பாங்க, ப்ளீஸ் அந்த ரேட்டிங் கொடுத்தீங்கன்னா எனக்கு பெட்டராக இருக்கும். பட் இல்லை, வெரி கான்ஷியஸ்லி தே சூஸ் நாட் டு. இட் ஜஸ்ட் ஷோஸ் இட்ஸ் ஜஸ்ட் லேக் ஆஃப் கைண்ட்னஸ். ஸோ வேர் இஸ் த வேர்ல்ட் கோயிங்? ஸோ தட் வாஸ், I think it took a toll on me. And on a related note, இந்த ஒரு அன்பு பெருசா இல்லாதனால தான் சோஷியல் மீடியால you're not too active, right? Yeah. I don't want to. I stay away from social media. See, I handle it myself. எனக்கு admin or manager அப்படி யாரும் இல்லை, but I stay away. I am relatively active on Twitter.
because I try and respond to as many messages as possible, nice messages or bad messages also. But I don't have room for banter. அது பண்ண மாட்டேன். I will never send a rude reply or அதெல்லாம் நான் பண்ண மாட்டேன். எனக்கு சொல்லுங்கள், this sensitivity for hey the man on the streets, right? உங்களுக்காக ஒன்று பண்ணுறான் அவன் அப்படின்றது, இது I know you come up the tough way yourself. இது ஓரளவுக்கு do you think it's emerging from that space also? Because I don't know. I think that is just how we've been brought up, to be very honest with you. I think the credit is always goes to Amma and Appa, to be very honest. சின்ன வயசுலேருந்து me and sisters have been taught to be nice and kind to people, and I think that is basic. அது வந்து that you can't fake it, to be very honest. Even if you do, for how long? In today's phone friendly world, it will come out somewhere, so you can't keep acting throughout your life. நான் என்ன சொல்கிறேன், உங்கள் கோவத்தெல்லாம் கார்பரேஷன்ஸ் மேலே காமிங்க, ஆர்கனைசேஷன்ஸ் மேலே காமிங்க, இண்டிவிஜுவல்ஸ் மேலே காமிங்க. Not people. See, because it's their job. They're doing it for அவங்களோட லைவ்லிஹுட்காக. I just think it's bare minimum to be nice to people. அந்த ஒரு குவாலிட்டியை இன் ஹைண்ட்சைட் அநீதி வந்த பிறகு do you think you were able to bring it out in that film in some way? I'm hoping I would, because we arranged a show for a lot of delivery people, and I remember that was me, and the number of people who came and hugged me. So I don't know if I delivered a good performance, to be very honest, but the number of delivery guys who came and hugged me and said, Anna, it is the parts of it that we've experienced. I'm hoping, because in all the interviews that time, and it was not a promotional strategy, people could think that way, but never mind. I always said, please give that rating, or even at least கதவு மூஞ்சில அடிக்காதீங்க. Just be kind. Even if they're 5 minutes late, it's okay. நம்ம வீட்டில் தானே உட்காந்துருக்கோம், இல்லை ஆஃபீஸில் தானே உட்காந்துருக்கோம். It's okay. Give them that time. Some people are coming, they're coming by cycle or by bike. அவங்களுக்கு அவங்களோட பர்சனல் லைஃப்பில் என்ன ப்ராப்ளமாக இருக்கும் யாருக்கு தெரியும். You just say thank you or offer water is fine. No, but let's talk about Lokesh for a while. Yes, of course. கண்டிப்பா. ரீசெண்டாக சாண்டி மென்ஷன் பண்ணியிருந்தாங்க, அதாவது ஒரு சின்ன ரோல் எனக்கு லியோவில் கிடைச்சதன் காரணமாக எனக்கு லோக்காவில் ஒரு பெரிய ரோலாக என்னை பார்த்தாங்க, அது ஒரு பெரிய கதவை எனக்கு திறந்தது அப்படின்னு சொன்னாங்க. ஆப்வியஸ்லி நீங்கள் இன் லோகேஷ் ஃபிலிம்ஸ் யூ டன் ஃபார் மோர் தென் கேமியோஸ். யூ பின் குவைட் இன்டெக்ரல் டு அ ஃபியூ ஆஃப் தீஸ் ஃபிலிம்ஸ். அது என்ன பண்ணிச்சு உங்களுக்கு, உங்கள் கரியருக்கு அது என்ன பண்ணதா பார்க்குறீங்க? இன்னைக்கு நான் இந்த இன்டர்வியூவில் உட்காந்துருக்கேன்னா இட் இஸ் பிகாஸ் ஆஃப் லோகேஷ். அண்ட் ஆனஸ்ட்லி கைதி வந்து ஒரு அன்போட கேரக்டர் இந்த அளவுக்கு ஒரு ஆக்செப்டன்ஸ் வரும்னு நானும் எதிர்பார்க்கல, லோகேஷ் சாரும் எதிர்பார்க்கல. தனிக்கும் அன்பு கொடுக்க வேண்டிய ஆளான்னு கூட கிடையாது. கரெக்ட், எக்ஸாக்ட்லி. ஆமாம், பட் பேர் மட்டும். ஆமாம், பட் வாட் ஐ லைக்ட் அபவுட் அன்பு வாஸ் he is doing it for his brother. அவன் அண்ணனுக்காக தான் பண்ணுறான். he is not affecting Dilli in any way. he wants his stuff, he wants to leave. அவன் அண்ணனுக்காக. பட் இந்த அளவுக்கு ஒரு ஆக்செப்டன்ஸ் ஆடியன்ஸ்லேருந்து வரும்னு சத்தியமாக எதிர்பார்க்கல. அண்ட் லைக் ஐ செட், லோகேஷ் இஸ் ஃபேமிலி. ஸோ இஃப் ஹீ கால்ஸ் and if he says அங்கே அவுட் ஆஃப் ஃபோக்கஸில் சும்மா நடந்து போனால் I'll do it for him. How come நீங்கள் கூலியில் வரல? No, but see, with Lokesh again, it is only when he calls. நான் கண்டிப்பாக ஃபோன் பண்ணி நான் புரியுதில்ல, பை நவ் சில பேரை ரெகுலராக பார்த்து பழக்கமாயிருச்சு. கரெக்ட். ஸோ I stopped asking now. I for மாஸ்டர் டைமில் நான் கேட்டிருந்தேன், ஏதாவது ஒரு சான்ஸ் இருந்தால் சொல்லுங்கள், நான் ஆடிஷன் வேறு பண்ணுறேன். பட் he said இல்லை மச்சி, there's it's already locked. But it happened, மாஸ்டர் happened. But விக்ரமும் நான் கேட்கல, அவர் கூப்பிட்டாரு. he said Anbu is back, because I thought கைதியிலே அவ்வளோதான் முடிஞ்சு போச்சுன்னு சொல்லி. And then correct. So I thought முடிஞ்சிச்சுன்னு. But then he called me back for Vikram. But now the equations I share with Lokesh வந்து he says, இல்லைடா மச்சி, நீ சோலோ படங்கள் பண்ணிட்டு இருக்க, நல்ல ஒரு ரோல் இருந்ததுன்னா, உனக்கு நல்ல ரோல் இருந்ததுன்னா நான் கண்டிப்பாக நான் உன்னை கூப்பிடுறேன். I don't want to misuse you is what he tells me. I tell him, பரவாயில்ல, அவுட் ஆஃப் ஃபோக்கஸில் வைக்க நான் வந்துடுறேன். I say I am happy to come, because அவர் கூப்பிட்டா தான் நான் நிற்பேன். I will go there. நீங்கள் இந்த கைதின்னு சொன்னதுனால அந்த ஒரு சீன் டக்குன்னு மனசில் அப்படி ஓடும்போது, அந்த இடத்துல நமக்கு நெப்போலியனை பிடிக்குது, அந்த பசங்க எல்லாரையுமே அவ்வளோ பிடிக்குது அப்படின்னா, ஐ ரியலி திங்க் யூ ஆர் அன் இம்பார்ட்டன்ட் ரீசன் தேர்.
because you're the big bad evil there, right? correct. It's your tenacity as a character. அன்போட ஒரு 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 I think it's more the way Lokesh wrote it and staged it. True. Yeah. I don't take any credit for it, to be honest. No, I mean the character itself, right, was so key to bringing all these people together. You knew that even to take him down would take something special. Correct. ஆமா Right, because நீ என்ன பண்ணாலும் அவன் ரத்தம் சொட்ட சொட்ட மறுபடியும் வெறியா ஓடி வரான். கண்டிப்பா ஆமா Yeah. Where does அன்பு go from here? I don't know. See, with my equation with Lokesh, Sudhir is, அவர் கூப்பிட்டாருன்னா நான் இருப்பேன். இப்போ ஒரு படத்துக்கு இல்ல, without spoiling things, நான் என்ன சொல்றேன்னா, is there an arc already fleshed out for some of these characters ன்னு கேக்குறேன். In the future, see, we've discussed. இதெல்லாம் நடக்க கூடும் இந்த கதாபாத்திரத்தை வச்சு. See, that we've discussed during Kaidi itself. My characters, அன்புக்கு ஒரு சோலோ படம், ரோலெக்ஸ்க்கு ஒரு சோலோ படம், தில்லிக்கு ஒரு கதை. But like I said, I don't know where the world is going. அது லோகேஷ் சார் டிசைட் பண்ணோம். But you know the fate of அன்பு in this universe. I don't know the end. I don't know the end. But like I said, I think with Lokesh sir, I love going and sitting in the discussion, even if I'm part of the movie or not. The sitting in that room when he discusses his stories, அது ஒரு சரியான ஃபீலிங். இட்ஸ் நைஸ். there's so much of energy, there's so much of passion, அந்த nitty-gritties that are there when he, because I was not part of Leo, but I went during the entire discussion process when they were discussing Leo. I said நான் ஒரு 2 days வந்து உட்காந்துடுறேன், because the discussion நல்லா இருக்கும். சூப்பர். அவர் ரைட்டர்ஸோட டிஸ்கஸ் பண்ணும்போது பயங்கரமாக இருக்கும். இட்ஸ் நைஸ் டு லிசன் டு இட். நாட் தட் ஐ வில் கோ ஷேர் இட் இன் an interview, but just for me personally, என்னோட டு see them bringing these characters alive அந்த டிஸ்கஷன் ஸ்டேஜ்லேயே, அது ஒரு ரொம்ப ஃபேசினேட்டிங். அந்த அவேர்னஸ் வந்து, do you find that it makes performances better on some level? Like does it influence you positively as a performer in some level? I think maybe you can pick nuances from it, maybe, but for me it is just the positivity that happens in that room more than anything else. பேர் சினிமா மேல இவ்வளவு அக்கறையோட இருக்காங்க. Yeah. It is just to see, my mentor sitting and discussing his project, though I'm not a part of it. அது சும்மா அது போய் கேட்டு அந்த ஒரு எனர்ஜி ஏத்திப்போம்ல. சரி, அந்த எனர்ஜி ஏத்தி, ஓகே now good to go back to Chennai, அந்த மாதிரி தான். So I enjoy that. ஏன்னா பாமோட டீசர் பார்த்தேன். It was nothing that I could have anticipated or expected. It's like, what's going on? Correct. Yeah. And commentary on மதம் சார்ந்த commentary இருக்கு, கடவுள் சார்ந்த commentary இருக்கு. Do you believe in God yourself? Yes. You do? Yes, I do. அப்போ இந்த படத்தினுடைய commentary என்னவாக பார்க்குறீங்க in terms of these spaces? Like what resonated with the believer in you? இல்ல, it's talking about how இந்த கடவுள் நம்பிக்கையே ஒரு மாதிரி மிஸ்இன்டர்பிரேட் பண்ணி சொசைட்டில ஒரு விதமா அது நடக்குதுல்ல. ஆமா. See, ஒரு ரொம்ப சீரியஸான இஷ்யூ மட்டும் இல்லை, இஷ்யூஸ் எடுத்து அது ரொம்ப சட்டிலாக ஹியூமரோட எப்படி மக்கள்கிட்ட போய் சேர்க்கணும்னா விஷரோட ஐடியா. தட்ஸ் வை ஐ took it, because ஒரு ப்ரீச்சி ஃபிலிம் யாருமே பார்க்க மாட்டாங்க இப்போ. அண்ட் திஸ் இஸ் நாட் அ ப்ரீச்சி ஃபிலிம். இட் இஸ் நாட் ஒரு என்ன சொல்கிறது சீரியஸ் இஷ்யூஸ், பட் அது ஹியூமரில் சட்டிலாக எமோஷனில் எப்படி அது ஆடியன்ஸை கன்வே பண்ணுறது தான் நம்ம ட்ரை பண்ணியிருக்கோம். அண்ட் ஐ எம் ஹோப்பிங் தட் டெலிவர்ஸ். பட் unfortunately I can't reveal what is the thing in it, but like I said, it had nothing to do with, I didn't want to take my personal beliefs into a script, to be very honest, because like I said, then I think you get little blocked or restricted as a character, if you ask me. இல்ல, ஆனா இப்போ ஓவரால் சமூகத்துக்கு நம்ம ஒரு விஷயம் இது வழியாக சொல்றதுக்கு ஒரு வாய்ப்பு இருக்கு, நம்ம சொல்றோம் அப்படின்னும் போது அது ரெசோனேட் ஆகிதானே தீரணும். Correct. Yeah. No. So what he said in this is something that I believe. I think it is definitely the way we have shot it also will reach the audience in a very nice way, is what I feel. But again, we'll know on the 12th. Yeah, on 11th. But what I meant is, for example, if there is a belief a director has, and if I believe something else, if I like the story and if I like what he wants to convey, நான் கண்டிப்பாக அந்த படம் எடுத்து பண்ணுவேன். I cannot say இல்லை இது என்னோட பிலீஃப் இது
நான் இது பண்ண அப்படி மாட்டேன். தான் நீங்கள் அன்பே பண்ணியிருக்க முடியாது. கரெக்ட், எக்ஸாக்ட்லி. யா ஸோ குட் பேட் அக்லி ஆல்சோ. ஸோ அந்த வகையில் பட் நோ இன் திஸ் வாட் எவர் ஹி ஹஸ் செட் ஐ திங்க் ஒரு ரொம்ப பியூட்டிஃபுல்லான மெசேஜ் ஆர் ராதர் ஒரு சீரியஸான மெசேஜ் ரொம்ப அழகாக பியூட்டிஃபுல்லாக ஹியூமர் இன்கார்பரேட் பண்ணி அது கன்வே பண்ணியிருக்காரு. ஆக்டர்ஸுக்கு இந்த ஸ்டார்டிங்கில் இட்ஸ் ஜஸ்ட் லைக் பணத்தில் சொல்லுவாங்கல்ல, the first million is the hardestன்னு சொல்கிற மாதிரி. கரெக்ட். அந்த ஃபர்ஸ்ட் ஃபெமிலியாரிட்டி ஒன்று உருவாக்குறதும், பீப்புளுக்கு நம்ம பேர் தெரியறதும், ஆட்டோமேட்டிக்காக நம்மளுடைய ஒரு பேர் அவங்க பாப் கல்ச்சர் மெமரியில் உட்கார்றதும், இதெல்லாம் தான் ரொம்ப ஃபர்ஸ்ட் திங்ஸ் தட் ஹேப்பன், ரைட்? அண்ட் ஒன்ஸ் தட் ஹேப்பன்ஸ் அண்ட் உங்களுக்கு அது நடந்துருச்சு இல்லையா? I hope so. I think so. For sure. I mean, after GBU, for sure. I hope so. I really hope so. So அது நடந்த பிறகு இல்லை, then comes the more difficult part. Now what do I do with it? இப்போ நான் ஒரு கரன்சி ஒன்று வச்சுருக்கேன். ஐ ஹாவ் சம் கரன்சி ஆஸ் அன் ஆக்டர். ஐ பிரிங் திஸ் டு த டேபிள். பீப்புள் நோ மீ. ஐ ஸ்டாண்ட் ஃபார் சம்திங். நவ் வாட் யூ டூ வித் இட்? Sudhir, honestly, stand for something. Stand for something. What I mean is, hey, you bring an air of familiarity, இல்லையா? இப்போ நீங்கள் ஒரு காதல் கதை பண்ணுறீங்க அப்படின்னா, ஹே அர்ஜுன் தாஸ் அந்த காதல் கதையில் இருக்காங்க அப்படின்ன உடனே then it takes a certain life. Correct. இல்லையா? இல்ல, but I think like I said, இப்போ I think it is step by step for me. Like you said, இப்போ Good Bad Ugly வந்து அஜித் சரோட படம், அதில் நான் ஒரு பாட்டாக இருக்கேன். But now when Bomb comes out, like I said, there is ஒரு நல்ல கதை, நல்ல டீம். அது now I want the audience to watch it and then decide. இப்போ இதை நீங்கள் ஒத்துப்பீங்களா? லைக் பாம் போல ஒரு படத்தில் ஹே இது அர்ஜுன் தாஸ் இருக்காங்க அப்படின்னு சொல்கிறது, இட் கிரியேட் சம் லெஜிட்டிமசி ஃபார் த ஃபில்ம் அப்படின்னு. I really hope, I would like to believe so. I hope my producer also believes so. So does my director. So yeah, okay. I'm hoping. But see, like I said, it depends because movie after movie the audience path, they get to judge whether, because they're paying the 150 rupees, they get to judge, is the performance okay, is he part of a good story, are we getting entertained for 2 hours, 2.5 hours, அது அவங்க தான் முடிவு பண்ணுவாங்க. But like I said, my job as of now, what I believe is நல்ல படங்கள், நல்ல டீமோட, நல்ல டிரெக்டர்ஸோட ஒர்க் பண்ணி hoping I can entertain them in the theatres. இது எதை நோக்கி போகுது அப்படின்ற மாதிரி ஏதாவது மைல் கல்கள்? இல்ல, I don't know, Sudhir. அது நம்ம you can't. ஏன்னா இப்போ with some actors I know for a fact that they are aspiring for stardom. Okay. Right? Okay. They have their sights firmly set on it. Okay. Saying நான் நட்சத்திரம் ஆகிறதுக்கான வழிகளில் அந்த வழி என்னவாக இருந்தாலும் நான் அந்த வழியாக போய் அங்கே போய் அடையணும் அப்படின்ற ஒரு. இல்லை, எனக்கு see, I personally believe that will come to you eventually based on the work that you do. I don't know if I can, அது டார்கெட் பண்ணி இதுதான் ரூட்டு, இல்லை இந்த ரைட் எடுத்து இந்த லெஃப்ட் போனாங்க வரும்னு அப்படி என்னை பொறுத்த வரைக்கும் அப்படி நடக்காது. பிகாஸ் யூ நீட் டு ரிசீவ் தர் அக்செப்டன்ஸ் ஆடியன்ஸ்லேருந்து ஃபார் தெம் டு பிலீவ் இன் த ரோல்ஸ் தட் யூ டூ, in the movies that you're part of. அதுக்கப்புறம் தான் மேபி இட் வில் கம் eventually. இப்போ ஒரு பேசிக் மைல் ஸ்டோன் ஒன்று சொல்லுவோமே, எடுத்த உடனே ஒரு நாயகனாவது முக்கியமாகுது இல்லையா? ஃப்ரம் பீயிங் லைக் அ பெரிஃபரல் ஆக்டர், அ கேரக்டர் ஆக்டர், அண்ட் அதிலிருந்து தென் யூ பிகம் த ப்ரொட்டாகனிஸ்ட், ரைட்? அண்ட் இட்ஸ் சீன் அஸ் growth. Correct. Right? And once that happens, then invariably people are saying, okay, இப்போ அடுத்த மைல் கல் என்ன அப்படின்னு யோசிச்சு பார்த்தா, நான் ஆக்ஷன் என்னால் பண்ண முடியுதா அப்படின்றது அது ஒரு மைல் ஸ்டோனாக மாறுது. மாறும்போது ஓகே, இப்போ நகைச்சுவை காதலிருந்து கொஞ்சம் நம்ம 10 பேர் அடிச்சா நம்புறாங்களா அப்படின்ற ஒரு ஸ்பேஸ். ஸோ இதெல்லாம் தானே அந்த ஸ்டோன்ஸாக பார்க்கப்படுது. பட் சி என்னோட ஃபில்மோகிராஃபி எடுத்து பார்த்தீங்கன்னா இட்ஸ் பீன் அ மிக்ஸ் பேக். ஸோ யூ ஸ்டார்டட் பீட்டிங் அப் பீப்பிள். Yeah, I started beating people. Then I was beating people again. Then something like a Loners came where they saw something very different. Then immediately I did a movie with Madhumita. That's not out as yet. But then I did Rasavadi. Then I did Anidi. And then there was something totally urban with Bijoy, which is Poor. Then now you're going to see Bomb. Of course, Good, Bad, Ugly was there. And then you're going to see Bomb. So there is no specific pattern to be. And இது நான் பிளான் பண்ண முடியாது. Bomb 12th ரிலீஸ் ஆகுதுன்னா 25th OG வரப்போகுது. This is not my control. அது it's happening that way. And it's not like you can say, hey, நீங்க வெறும் content oriented small budget சினிமால ஃபோக்கஸ் பண்றீங்கன்னு சொல்ல முடியாது. Correct. ஆமா. ஏன்னா in between suddenly you're doing GBU, you're doing OG. Correct. ஆமா. So you it's not planned and you can't. What I'm saying is as of today it's not like okay ஒரு ஆக்ஷன் ஹீரோவா எஸ்டாப்லிஷ் ஆகணும், இல்லைன்னா ஒரு மெயின் வில்லனா எஸ்டாப்லிஷ் ஆகணும். நல்ல கதைகள் பண்ணணும்.
I want to make sure that the audience likes the movies that I'm part of. Because now I know probably Rasavadi now is getting a lot of awards internationally. And we received a lot of love on OTT. But I'm glad because a lot of people saw the performance. Okay, it didn't do well in theaters as much, but I'm glad at the OTT la paathu at least people like the story, and I'm happy for Shanta sir that okay, internationally இப்போ அந்த படத்துக்கு நிறைய recognition கிடைக்குதுன்னு சொல்லி. Similarly, I'm hoping, like I said, now maybe when they see a bomb or they see a series that I'm part of or once more பார்த்தாங்கன்னா maybe they'll see different genres, and then slowly you can pick, because I've done action, I've done something which is emotional, I've done maybe a little bit of humor, good bad ugly. Now this is a totally Quite a rural. bit of humor. So it is thank you. So this is very rural and something which is very different. So like I say, let the audience decide. But நீங்க கேட்ட கேள்விக்கு பதில், I have not set a path saying இப்படி தான் பண்ணணும், because now the next few movies that are there in the pipeline are all where people can come with their families and watch. But it's not a conscious decision. It's just the scripts that I liked. But it's all very happy family films is what I feel. Which நம்ம is got a பேசின very பல nice. படங்கள்ல நம்ம மென்ஷன் பண்ண ஒரு பேர் வந்து ஓஜி. அதுல நீங்க எப்பேற்பட்ட கெட்டவன்? அது நீங்க படம் பார்க்கணும். ஏதா சொன்னா சுஜித் என்ன கொன்னுடுவாரு. But இல்ல, but it's a very small part. It's a very small part. But Okay. Like I said, I'm just happy that I got to collaborate with Sujit and Pawan sir, to be very honest, because it's a big film. The expectations are crazy on the movie. And Sujit is a wonderful guy. And Pawan sir சொல்லவே தேவையில்லை. இவர் ஐ திங்க் விஜய் சேதுபதி தான் ஒரு ஸ்பேஸில் ஹீ மென்ஷன் தட் ஹே எனக்கு கமல் அவர்கள், ரஜினி அவர்கள் இவங்க கூடலாம் படம் கிடைக்கிற வாய்ப்பு கிடைச்சாலே என்னுடைய கதாபாத்திரம் என்னவாக இருந்தாலும் நான் உடனடியாக அதுக்கு சரி சொல்லிடுவேன். Correct. பிகாஸ் அங்கே போய் இவங்க எல்லாருமே சினிமாவில் ஒரு பெரிய வேலை செஞ்சுருக்காங்க. அதனால் அவங்ககிட்டேருந்து நேரடியாக பக்கத்தில் உட்காந்து கற்றுக்கிறதுக்கான ஒரு வாய்ப்பு ஒன்று எனக்கு அமையுது அப்படின்னு சொல்கிறாங்க. அண்ட் இட் மேட் மீ வண்டர் அபவுட் யூ அஸ் வெல், பிகாஸ் நீங்கள் விஜய் அவர்கள், அஜித் அவர்கள், பவன் கல்யாணம் இவங்கூடலாம் வேலை செஞ்சுருக்கீங்க. Do you find yourself taking different kinds of lessons from familiarity with these people on the sets of these films? I think when you work with people like, let me start from the beginning, Karthi sir, Kamal sir, Surya sir, Vijay sir, Ajith sir, Pawan sir, you realize why all of them are where they are today. Is there a pattern that you see? Yes, discipline, there's dedication, there is passion, there is crazy amount of hard work, and it's there with everyone. I've not seen anyone. அதை தாண்டினா இஸ் தேர் எனி ஸ்பெசிஃபிக் குவர்க் அபவுட் ஆல் ஆஃப் தெம்? குவர்க் நான் எப்படி சொல்கிறேன் அப்படின்னா, இப்போது இது பரவலாக சொல்லப்படுற ஒரு விஷயம், நல்லா கடுமையாக உழைச்சா நீங்கள் வந்துடலாம். ஸோ சம் ஆஃப் த திங்ஸ் தட் யூ மென்ஷன், ஃபார் எக்ஸாம்பிள் த டிசிப்ளின், ஹார்ட் ஒர்க், இதெல்லாமே நம்ம ஸ்கூல்லேருந்து குவாலிட்டிஸ் ஆர் ட்ரம்பிங் இன் டு அஸ். ஸோ யூ சேயிங் இஸ் திஸ் இட் ஆர் இஸ் தேர் சம்திங் மோர் டு இட்? I think also the way they treat people is which is true, which is at வெளியில இருந்து பார்க்கும்போது we be like, oh, they are stars, why should they say hello, for example, or they can just say hi and move off. All of them are people who stand up, greet you, say hello, very nice with their co-actors, and this is something which someone like me can learn, to be very honest. And to add to what Vijay Sethupathi said, these are actors we've grown up watching on the screen. So just to be with them on the same set is a huge blessing. Is a huge blessing. So na apdi dhaan paakren. And after so many years, see, they can come a little late if they want. Venna late avarla. They all come before call time. Which is, and they'll wait. Like for example, Vijay sir, you'll see him lying on the floor. He won't go to the caravan. He'll put one pie and he will be sleeping on the set itself. Ajith sir, when we were shooting the stunt sequences, he will take that stunt mattress adukku mela paduthu irundaru, and it's cold. Like he can go back to the caravan, no, ideally, but no, all of them are like, of course, Kamal sir, it was a very brief scene that I got with him, so he just came, finished the shot and he left. Surya sir, the number of rehearsals he did before getting into Rolex, to see him preparing and checking if it is okay, because for him also it's the first negative role for him to come out on screen. In a while, yeah. Yeah, in a while. And for him to, so he was also rehearsing, or the way he was getting into character.
Like he can just come and say, okay, this is it, this is how I will do it. But illa means there is that much of effort that's going in. Or Pawan sir, for that matter, for him to make the artist so comfortable to sit and have conversations, because actor Tandi, he's also the deputy CM. You know, ஆமாம்ல. and he doesn't need to spend குட் that ஃபார் யூ. time. இதுக்கு மேலே உங்களுக்கு எந்த பிரச்சனையுமே வரதுக்கு வாய்ப்பு ஐயோ ஜஸ்ட் ஃபோன் கால் ஐ பி லைக் அர்ஜுன் ஐ அம் இன் ட்ரபிள் கொஞ்சம். ஐயோ அதெல்லாம் இல்லை. பட் இல்லை with him excuse me, but he just feels, I said this earlier, he just feels like family after I worked with him. I've in totality 1.5 மணி நேரம் பேசியிருப்பேன் அவர்கிட்ட. But he's just so sweet. He's really sweet. And all of them, whoever I worked with. யாராச்சும் உங்ககிட்ட ஒரு ஜென்ரலாக அப்ரோச் பண்ணும்போதில் ஒரு கதை சொல்லும்போது என்ன ரோல் அப்படின்னு கேட்கும்போது நீங்கள் ஒரு இன்டென்ஸான ஒரு கெட்ட அந்த ரோல் ப்ளே பண்ணுறீங்க அப்படின்னு சொன்னால் வாட்ஸ் யுவர் ரெஸ்பான்ஸ் தீஸ் டேஸ் டு இட்? No, I always tell them, I say, இல்லைங்க இப்போதைக்கு not doing anything intense, and Okay. you know, it's Really? Yeah. Okay. See, but unless I like it as much. See, I'm not against intense roles. Neither am I against negative roles. If it is something really exciting, நான் கண்டிப்பாக எடுத்து பண்ணுவேன் சுதீர். But it has to excite. பேசிக்காக முடியல பிங்க் கலராவது இருக்கணும். No. That was different. That was for Ajith sir and Adik. But illa, but today illa, like I always tell them, unless there is something really strong for me to do, Yeah. I don't want to take it up and do it. I think it would be very cool to have you be in a film where you say nothing. I would be very happy if that was the case. Yeah. In this actually there's very minimal dialogues. Abdiya? Very minimal dialogues. The character didn't require him to speak as much. So idhula kammi dialogues தான் இருக்கும். But having said that, yeah, if someone comes with a role, I'll be more than happy. Voice illama, just to perform, very happy to do it. Very happy. Lovely. I wish you the very best. Thank you, Sudhir. With everything Thank you do, including இந்த வாரம் ரிலீஸ் ஆக போகிற பாம் பொறுத்த வரைக்கும். Thank you. ஒருவேளை பார்க்குறவங்க என்ன ரெண்டு பேரும் இப்படி திரும்பிட்டே இருக்காங்க ஒன்றும் இல்லை, அங்கே பாம் ஒரு படத்தோட ஒரு பெரிய போஸ்டர் மாதிரி ஒன்று இருக்குது, அதனால தான். But I'm glad. Thank you, Sudhir. I must say this before you finish. I told you this before the interview. I was so happy when you interviewed us for Loners. But I knew I was +1 because the interview was for Halita. I was +1, but you were there Lijamolo. But I'm happy that today this is happening. I wish this was after Bomb, but I look forward to another interview where I've done 1 or 2 more movies, and then you feel okay, maybe I can ask him to come for an interview. இல்ல கண்டிப்பா நமக்கு படம் பிடிச்சிருச்சுன்னா உடனே நான் வந்துடும். உங்களுக்கு தெரியும், நான் GBU பார்த்த உடனேவே I gave you a call. Yes, and thank you. Your feedback really it mattered so much to me. I still remember telling Ammanappa, I said Sudhir Srinivasan told me he liked it. so thank you. Thank you so much. Thank you.